هل تريد تعلم الإنجليزية بسرعة وبطريقة ممتعة؟ أغلبنا يريد تعلم الإنجليزية بأسرع وقت ممكن، لكن المشكلة أننا لا نعرف من أين نبدأ. هل نبدأ بالقواعد التي تبدو بلا نهاية؟ تلك القواعد التي حتى كثيراً من المتحدثين الأصليين لا يعرفون تفاصيلها؟ فكر بالأمر للحظة. نحن نتحدث العربية بطلاقة بشكل طبيعي، لكن هل جميعنا يفهم الإعراب والنحو والتصريف بشكل كامل؟ غالباً لا. ومع ذلك نحن نتحدث العربية بسهولة. إذن ربما نقول سأحفظ أكبر عدد ممكن من الكلمات، لكن حتى مع حفظ مئات الكلمات نجد أنفسنا ما زلنا عاجزين عن التحدث أو تكوين جملة بسهولة. إذن ما الحل؟ الحل هو أن نفهم شيئاً مهماً جداً. اللغة ليست مادة نحفظها، اللغة مهارة نكتسبها. وهنا تبدأ هذه السلسلة. هذه ليست حلقة واحدة فقط، هذه رحلة سنتقدم فيها خطوة بخطوة. سنقوم ببناء الإنجليزية داخل عقلك بطريقة طبيعية، تماماً مثل الطريقة التي يكتسب بها الأطفال اللغة. وهذه الطريقة مجربة عملياً مع عدد كبير من المتعلمين، لأنها تعتمد على الاستماع والتكرار والاستخدام الحقيقي بدل الحفظ المتعب للقواعد. كيف سنفعل ذلك؟ سنأخذ محادثة كاملة ونتعلمها خلال 10 أيام. سنقسمها إلى مرحلتين. أول 5 أيام لا تحفظ أي شيء، لا تضغط على نفسك، فقط استمع. استمع للمحادثة بشكل متكرر، في السيارة، أثناء العمل، قبل النوم، أثناء المشي، أثناء الاسترخاء، أي وقت مناسب. لا تقل أنا لا أدرس الآن، أنت تدرس بالفعل، لأن عقلك الباطن يعمل حتى عندما لا تشعر بذلك. ومع كل مرة تسمع فيها الجمل ستبدأ الكلمات والأصوات والقواعد بالدخول إلى عقلك بشكل طبيعي. وفي كل مرة تعيد تشغيل الفيديو سيصبح الفهم أسهل، ثم أسهل، ثم أسهل. وقد تفاجأ بنفسك في اليوم الخامس عندما تجد أنك بدأت تفهم جملاً لم تكن تفهمها في أول مرة. أما في الأيام ال5 التالية سنبدأ بحفظ الجمل كاملة. ولماذا الجمل؟ لأن الجمل تعلمك أكثر من الكلمات المفردة. إذا حفظت مثلاً I want to go to school tomorrow، أريد الذهاب إلى المدرسة غداً، فأنت لم تحفظ كلمات فقط، بل تعلمت كيف تبنى الجملة، كيف يستخدم الفعل، كيف تعمل القاعدة، وكيف ترتبط الكلمات ببعضها. ثم يمكنك تغيير كلمة واحدة فقط، بدل school bar، restaurant، airport، coffee shop، gym، وفجأة جملة واحدة أصبحت عشرات الجمل. وهناك شيء مهم جداً، خلال هذه السلسلة سيكون الكلام بطيئاً وواضحاً ومريحاً للسمع، حتى تستطيع الفهم بسهولة، وتستطيع التكرار معنا، وتستطيع الحفظ بدون ضغط. ولا تقلق إذا لم تفهم كل شيء من أول مرة، هذا طبيعي جداً. فقط استمع، كرر، واستمتع بالرحلة. والآن لنبدأ أول خطوة. استخدم السماعات للحصول على أفضل تجربة استماع ولأفضل نتيجة. لا تكتفي بالاستماع فقط، حاول تكرار الجمل بصوت عال حتى تثبت في عقلك ويصبح فهمها وحفظها لاحقاً أسهل بكثير. خلال أول 5 أيام ركز على الاستماع والتكرار قدر الإمكان، أثناء العمل، قبل النوم، أثناء المشي أو الاسترخاء. في المرحلة الثانية ابدأ بحفظ الجمل واحدة تلو الأخرى. إذا التزمت واستمررت بجد ستتفاجأ بمدى تطورك وقدرتك على إتقان هذه المحادثة خلال 10 أيام بإذن الله. حباً موفقاً. Okay, Layla, look at yourself. Good morning, superstar. Today is a new day, and I am ready. I am 27 years old.
I work as a graphic designer. I usually wake up early every day at 6:30, but sometimes I wake up a little late. I drink 2 glasses of water first. Then I make coffee, but sometimes I drink tea instead. It depends on my mood. Yesterday, I finished a big project for a client. I felt tired but proud. I worked from home for 5 hours and then I went to the gym. I did yoga and I ran on the treadmill. I love my job because I create beautiful designs, but I also have big dreams. Next year, I will start my own small design studio. I will learn new skills and I will meet new clients. I am learning English now because it helps me in my career. I watch videos, I repeat sentences, and I talk to myself like this every morning. It feels strange, but it works. I enjoy cooking on weekends. Last Sunday, I made grilled salmon with salad, and it was delicious. My friends loved it. I am a positive person. Sometimes I feel stressed, but I always remember, I can do hard things. I am improving every single day. All right, Layla, now go drink your coffee or tea, wear your best outfit, smile, and make today amazing. Good morning, superstar. Good morning, superstar. Good morning, superstar. Today is a new day and I am ready. Today is a new day and I am ready. Today is a new day and I am ready. I am 27 years old. I am 27 years old. I am 27 years old. I work as a graphic designer. I work as a graphic designer. I work as a graphic designer. I usually wake up early every day at 6:30. I usually wake up early every day at 6:30. I usually wake up early every day at 6:30. But sometimes I wake up a little late. But sometimes I wake up a little late. But sometimes I wake up a little late. I drink 2 glasses of water first. I drink 2 glasses of water first. I drink 2 glasses of water first. Then I make coffee. Then I make coffee. Then I make coffee. But sometimes I drink tea instead. But sometimes I drink tea instead. But sometimes I drink tea instead. Yesterday I finished a big project. Yesterday I finished a big project. Yesterday I finished a big project. I felt tired but proud. I felt tired but proud. I felt tired but proud. I love my job. I love my job. I love my job. I create beautiful designs. I create beautiful designs. I create beautiful designs. Next year, I will start my own studio. Next year, I will start my own studio. Next year, I will start my own studio. I will learn new skills. I will learn new skills. I will learn new skills. I am learning English now. I am learning English now. I am learning English now. I talk to myself every morning. I talk to myself every morning. I talk to myself every morning. It feels strange, but it works. It feels strange, but it works.
It feels strange, but it works. I enjoy cooking on weekends. I enjoy cooking on weekends. I enjoy cooking on weekends. I am a positive person. I am a positive person. I am a positive person. Sometimes I feel stressed. Sometimes I feel stressed. Sometimes I feel stressed. I am improving every single day. I am improving every single day. I am improving every single day. Make today amazing. Make today amazing. Make today amazing.